Tanzania bara tuna coastal line ndefu, twende tukaengage vijana. Wazuri wa uvuvi yuko hapa. Twende tukaengage vijana waingie kwenye production ya mazao ya bahari na mazao ya maji, ili tusaidiane na Zanzibar kutumia soko la ulimwengu lililopo. Kwa hiyo twendeni tukafanye hivyo. Kama mnavyotambua, serikali imeweka mkazo mkubwa katika mapinduzi ya kilimo, ikiwemo kuweka mazingira wezeshi kwa wakulima, hususan vijana. Serikali kuanzia mwaka jana imeweka bajeti kubwa kwenye sekta hii na kutenga maeneo kwa ajili ya shughuli za kilimo, na hii ni kutoa msukumo kwa vijana waweze kupenda sekta hii. Kwa tunaendelea kutafuta zaidi incentives zitakazoendelea kuwavuta vijana katika sekta hii. Niombe sana ushirikiano na private sector tutakapo wa approach kwa masuala ya incentives kwa ajili ya vijana waweze kuingia kwenye sekta hii, wazalishe, private sector iongeze thamani, na tuende tukawe competitive kwenye masoko ya Afrika, lakini masoko ya dunia. Hatua kadhaa tumezichukua, kwa mfano matumizi ya teknolojia sahihi, lakini pia matumizi ya mbegu bora, na tumefanya maamuzi ya kuzalisha mbegu hapa nchini, lakini pia kuongeza thamani mazao ya kilimo, ndilo tunalolizungumzia. Uhifadhi wa mazao ya kilimo, tuna mradi mkubwa wa kujenga vihenge na maghala mikoani, lakini hatimaye kuimarisha usalama wa chakula nchini. Kwa hiyo mtunge mkono sera ya serikali kwenye ukuzaji wa kilimo, na kwenye hili tumelidhamiria. Tumelidhamiria kwa sababu uchache wa fedha za kigeni unaoendelea sasa duniani, kwa sisi Tanzania tutaweza kupata fedha hizi kwa haraka kupitia mazao ya kilimo. Kazi inayofanywa na TAHA ni kazi nzuri sana, lakini pia wazalishaji wa mazao ya chakula. Sasa hivi mahindi, mpunga ni mazao ya biashara. Zamani ilikuwa mazao ya chakula hapa nchini, sasa ni mazao ya biashara. Kwa hiyo tunatarajia kupitia mazao hayo tutaweza kuvuna haraka, tuuze na tupate fedha za kigeni. Lakini pia tumechukua hatua za marekebisho katika mauzo yetu ya chakula nchi za nje. Tumefanya study ndogo na kuona mauzo ya mipunga, michele na mambo mengine yanachangia kiasi gani kwenye fedha za kigeni. Tukaona fedha nyingi za kigeni zinakuja kwenye mazao yanayotolewa nje, na hata hayo mengine hayaleti fedha za kigeni. Wajanja wananunua ndani kwa fedha ya ndani, wao wanauza kwa fedha ya kigeni ambayo hairudi tena ndani. Kwa hiyo tunachukua hatua kurekebisha hivyo, kuhakikisha mazao yetu yanachuma fedha za kigeni kuleta ndani ya nchi. Kwenye sekta ya utalii, hii ni moja ya sekta muhimu kwa uchumi wetu. Nimemuona bwana utalii kule, yuko mwingi wa furaha kwa kweli. Mambo mazuri yako upande wao, na niwaombe sana mfanye ile self regulation, fedha ya kigeni kwenye hiyo sekta ingie kwenye uchumi. So far tumeona watalii wengi sana. Target ya mpaka 2025 tunaweza tukaifikia ile ambayo tumeisema, lakini hatujaona gains kubwa sana kuingia serikalini. Kwa hiyo tutakamatana kidogo huko ili fedha irudi serikalini. Najua mikononi kwenu kuna dola nyingi sana, zinaingia kwenu nyingi kuliko zinazoingia serikalini. Kwa hiyo tutawaita sekta ya utalii, tukae pamoja, tuone jinsi nanyi mnavyoweza kuisaidia serikali kurudisha dola ndani ya nchi. Kazi kubwa tumefanya Royal Tour, alhamdulillah, imeleta matunda mazuri, lakini na serikali ipate kidogo. Sasa niseme, pamoja na mafanikio hayo, natambua kuna changamoto mbele yetu, na changamoto ni kwamba wageni wanaokuja mwakani na mwaka unaofuata watakosa pahali pa kulala kama hatukuchangamka kwenye kujenga mahoteli sasa hivi. Kwa hiyo private sector, hiyo ni fursa muhimu, kujenga maeneo ya kulala wageni sasa hivi. Na niombe sana kwa upande wa serikali, tupunguze red tapeism
kwenye kutoa approval za ujenzi wa mahoteli. Sijui mara NEMKI hajatoa ruhusa, sijui mara nani kazuia nini, mara nani kazuia nini. Tuharakisheni, kwa sababu wageni watakao kuja mwakani na miaka inayofuata hawana pa kulala. Lakini kubwa zaidi kwenye sekta yenyewe kufanya marekebisho. Study ndogo iliyofanyika ni kwamba wageni waliokuja mwaka jana only 30% wamerudi mwaka huu. Kwa that means watu wanakuja kile wanasema Tanzania enough, hatuendi tena, pamoja na vivutio tulivyo navyo. Kwa hiyo angalieni kasoro ziko wapi, tufanye marekebisho ili wageni wawe wanarudi na wanarecommend wenzao kuja. Lakini kwa takwimu tulizo nazo za booking za wageni ni wengi sana. Hofu yetu mahali pa kulala. Kwa jitahidini sana. Natambua pia mchango ya sekta nyingine kadhaa zilizoko hapa, sekta ya biashara na sekta nyingine mbalimbali, lakini kwa uchache wa muda sitoweza kuzisema moja moja. Sasa ni matumaini yangu kwamba makatibu wakuu wa wizara zote ambazo ni sekta za uzalishaji zitajiangalia kule ziliko, pamoja na vikundi kazi vilivyoundwa vya sekta mbalimbali. Mtasimamia kuendesha majadiliano ili kufikia matarajio tuliojipangia. Hapa tena nitoe maagizo ya kuwasilisha taarifa ya utendaji wa vikundi kazi kupitia kamati tendaji ya baraza hili ili tuone kazi inayoendelea huko. Ndugu zangu, pamoja na mafanikio tuliyopata, natambua uwepo wa changamoto mbalimbali katika sera, sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia biashara na uwekezaji ndani ya nchi yetu kama ilivyoelezwa na mwenyekiti wa sekta binafsi hapa. Hivyo nichukue fursa hii kuziagiza tena wizara, lakini hasa taasisi za udhibiti na kuharakisha utekelezaji wa maboresho katika maeneo niliyoyataja kupitia mpango wa kuboresha mazingira ya biashara nchini, yani Mkumbi. Lengo ni kupunguza gharama na kubadilisha fikra na mitazamo yetu kwa sekta binafsi. Sekta binafsi ndiyo itakayotutoa kiuchumi. Serikali hatufanyi biashara, lakini sekta binafsi inafanya biashara. Wajibu wetu kama serikali kutengeneza mazingira bora, mazingira ambayo yataleta chachu katika ufanyaji biashara na uwekezaji ili uchumi wetu ukue zaidi. Lakini tunapofanya hivyo tunatanua msingi wa kukusanya kodi kwa upande wa serikali. Kwa tuendeni tukazifanyie kazi kero zote ili tuweze kusukuma utendaji mzuri wa biashara na uwekezaji nchini. Kwa upande mwingine, kazi kubwa inaendelea kufanyika ya kuboresha mifumo ya tehama, na sisi pia ni concern yetu kwamba mifumo yetu haisomani, taarifa haziowani. Kazi tunayokwenda kuifanya kwa nguvu kubwa sana sasa ni kufanya mifumo ndani ya sekta ya umma isomane, lakini pia iwe na vigezo vya kimataifa kama ulivyosema, tuweze kuchukua yale yote. Changamoto ulizozitaja hapa, baadhi zao hizo za Kariakoo na nini, ni kwamba mifumo yetu bado haijaweza kuchukua taarifa zote hizo. Kwa hiyo kazi kwetu sasa ni kuhakikisha mifumo yetu inabeba taarifa zote hizo ili tuweze kuwa na taarifa nyingi ambazo zitatupelekea kufanya maamuzi. Kwa hiyo ni kazi mbele yetu kwa upande wa serikali, na ninawaahidi nadhani within si zaidi ya miezi 6 tutakuwa tunasoma kinachotokea bandarini na kisoma mimi kule. Serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuimarisha ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Bunge letu tukufu limepitisha sheria mpya ya PPP inayoendana na mahitaji ya sasa ili kuchochea ushiriki wa sekta binafsi katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Kafulila yupo? Hayupo. Huyu ndio bwana PPP, lakini yuko bize na nimepata
draft ya kwanza ya mpango wake jinsi PPP itakavyofanya kazi, na ni mpango mzuri sana. Tukiuweka tayari tutashare na tutaona jinsi ya kutekeleza ili tuweze kukuza ushirikiano huo mzuri. Serikali pia imeendelea kuimarisha mahusiano mazuri ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ndani ya SADC na ndani ya soko la Afrika, na yote haya ni kutanua wigo wa soko kwa wafanyabiashara, wawekezaji wetu kufaidika na soko kubwa zaidi. Changamoto zipo, tunaendelea kuzungumza, tukitatua moja mengine yanakuja, lakini changamoto nyingine tunaziunda sisi wenyewe ndani, tunazipeleka nje. Tukifika kule watu wanakwama, hawakucomply na mambo ambayo wenzetu wanayataka au mambo ambayo mipakani yanatakiwa. Kwa mfano, atatoka dereva na lori lake la mahindi anakwenda nchi jirani, hana vibali vyote vilivyotakiwa awe navyo. Kwa akifika mpakani anatakiwa kibali hiki, kibali hiki, kibali hana, anakwama pale na anaanza mchakato upya. Lakini kelele mpakani tunazuiwa bila kusema huku ndani matatizo yetu ni nini. Kwa tunapokwenda kufanya biashara na wenzetu, tuhakikishe tuna compliance ya hali ya juu ndani na kule tunakokwenda, ile kuepusha haya. Wakati mwingine unapeleka ujumbe ukazungumze bilaterally kuondosha hayo matatizo, kwa nini watu wanakwama, unafika pale mnaona aibu tu kwamba matatizo yaliyoleta watu kukwama ni vitu vidogo vidogo ambao wafanya biashara hawakucomply. Kwa hiyo nadhani compliance kwenye mambo mbalimbali kwenye biashara ni muhimu sana. Kumezungumzwa suala la diplomasia ya uchumi. Nataka kuahidi kwamba tunaifanyia kazi vyema, na kama mlivyosikia tuliunda kamati kuangalia sekta yetu ya ushirikiano wa kimataifa na mambo ya nje, na nadhani mwezi ujao watakamilisha ripoti yao, watatuletea na tutajua jinsi ya kujipanga vyema. Kwa hiyo changamoto nyingi tumeanza kuzifanyia kazi, lakini itafika wakati tutazimaliza na wote tutakubaliana kwenda kuzifanyia kazi. Ndugu zangu, kazi ya kujenga uchumi imara inategemea ushirikishwaji wa wananchi kwenye ngazi zote za taifa letu. Hatuwezi kusema tuna uchumi imara kama kuna kundi la watu tumeliacha nyuma. Kwa hiyo moja katika eneo la fursa ni kuhakikisha Watanzania wote wanapata mawasiliano. Na hiyo nadhani mmekuwa mashahidi karibuni hapa. Mimi na waziri wa habari na sekta yake tulifanya kazi ya kuhakikisha maeneo mengi ya Tanzania tunayawekea 5G, lakini na yale yalokuwa 3G na mengineyo tuna upgrade yanakuja juu, na minara mingi sana inakwenda kujengwa huko. Lakini mlishuhudia pia kwamba kupitia sekta binafsi, kampuni ya Azam Baraza kule, kuna kwenda kujengwa minara mingine mingi sana ya kuboost matangazo yake na nini kufika huko. Hiyo ni kufanya watu wa vijijini wawe on board kwenye kusikiliza habari na kupata habari. Kwa maana hiyo, tunapokwenda kwenye uchumi imara, uchumi wa kidigitali, watu hawa wanatakiwa kuwa na smartphones na sio vitochi tena, kwa sababu wakipata smartphones watakwenda kuweza kuingia kwa level yao, wataweza kuingia na kupata taarifa za biashara, taarifa za hali ya hewa, taarifa za afya, taarifa za mambo mbalimbali. Kwa hii ni fursa kwa sekta binafsi, assembling ya smartphones zitakazoweza kubeba mazingira ya Kitanzania na Watanzania wetu wa vijijini wakaweza kuzifanyia kazi. Assembling. Kwa hiyo ni eneo ambalo kama mtu yuko tayari aje kesho na nitampa fursa mimi mwenyewe. Lakini niseme na niwahakikishie kwamba kama nilivyosema, tutaendelea kujadiliana, sababu serikali tunaamini majadiliano, dialogue, ndio njia pekee itakayotupeleka haraka kwenye maendeleo. Kwa tutaendelea kujadiliana ili tupate uelewa wa pamoja,
tupate makubaliano ya pamoja na tuweze kutekeleza mambo yetu kama vile tutakavyokuwa tunakubaliana. Na hiyo ndio uendelevu wa taifa letu. Short of that, serikali kiamua peke yake na kutoa tu maamri, mambo hayatakwenda. Sekta binafsi ikitunisha misuli, serikali hapa mwisho hapa lazima aje, hatutakwenda. Kwa hiyo majadiliano, the only way ambayo itatusafishia njia na tuende vizuri. Katika hili nisisitize kwa upande wa serikali na pengine upande wa sekta binafsi nanyi mtajiangalia. Suala la kuweka mifumo mizuri ya kujitathmini na kufuatilia, evaluation and monitoring. Hili ni eneo ambalo hatujafanya vizuri bado. Kwa nadhani tukaweke mifumo mizuri kwenye eneo hilo ambalo litakuwa linatupa taarifa nini kimefanyika vizuri, nini bado, kasoro ni nini, kuna tatizo liko wapi, ili tuweze kwenda vizuri. Evaluation na monitoring systems zikawekwe vizuri ili tuweze kwenda vizuri. Ndugu zangu, ni imani yangu kwa hatua hizi zikichukuliwa zitaimarisha ukuaji wa sekta binafsi, kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania kwenye masoko ya dunia na kuwa chachu kwenye ukuaji wa pato la taifa. La mwisho nalotaka kuzungumza na sekta binafsi ni uhusiano kati yenu. Sisi tumekubali sekta zetu tuna udhaifu, hazisomani. Lakini nina wasiwasi na ndani ya sekta binafsi vitengo vyenu havisomani. Hawa wanasema lile, wale wanasimama na lile, wale wanazungumza lile, wale si wakubwa kuliko hawa, hawa sisi bora kuliko wale. Tunaomba nanyi mkanyooshane. Kama mmeweza kunyoosha la kelele, mkanyooshe kwenye conduct za sekta binafsi. Na nakumbuka huko nyuma tulizungumza, sekta binafsi ije na ile andiko la conduct zake, ethics zake, tunakwendaje? Hizo system zenu huko, vikundi vyenu vina connect vipi? Sababu bila hayo sisi tunaweza tukanyoosha hapa yote mnayotunyoshea vidole tukayafanya, lakini wenzetu tunaoshirikiana nao wamekunja kunja, mnyororo haunyooki. Kwa hiyo sisi tunanyoosha na nyinyi nyosheni kwenu. Baada ya kusema hayo, niseme sasa mkutano wa 14 wa Baraza la Biashara la Taifa umefunguliwa rasmi. Asanteni sana. Sasa ndugu washiriki wa mkutano, ratiba yetu inatutaka kuthibitisha ajenda za kikao chetu.
wala akiba ya maneno mazuri ya kuelezea majonzi yangu na simanzi zangu kwa kuondokewa na mpendwa wetu, ndugu yetu na mwenzetu, aliyekuwa kiongozi wetu, mwenyekiti wa chama chetu, Rais wa nchi yetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Usiku wa tarehe 17 Machi ni usiku ambao sitoweza kuusahau kamwe. Nilikuwa nyumbani kijijini kwangu Msoga, nikiwa na mazungumzo na ndugu zangu waliokuja kunitembelea. Wakati nikiwa kijijini, wa kila siku jioni nakutana na wazee wangu na wengine watu wa makamo yangu, maana kijijini na mie kwa umri wa miaka 70 ni mzee sasa. Wakati nikiwa pale, ukaingia ujumbe mfupi kwenye simu yangu. Nilipotazama unasema Rais amefariki na makamu wa rais anatangaza. Nikawaaga jamaa zangu na kuwataka warudi makwao bila ya kueleza kwa nini nimekatisha mazungumzo yetu. Nilichelea kuwa huenda si habari ya kweli, maana kumekuwepo na habari nyingi, amefariki. Kasema isije kuwa na SMS hii na zile za bwana fulani. Nilipoingia ndani na kuwasha TV, nikamwona makamu wa rais wakati ule, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, akitoa taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Pamoja na utu uzima wangu, nikiri kuwa ilikuwa jambo gumu sana kulipokea na kulikubali. Sikulia kwa sauti, lakini nijikuta machozi yakinitiririka bila kujitambua. Usingizi wangu uliruka, moyo wangu uliumia sana. Ilikuwa ni matamanio yangu na matarajio yangu kwa rais wangu Dr. Magufuli angemaliza kipindi chake cha uongozi salama, akastaafu, kuishi muda mrefu baada ya hapo na kupata nafasi ya kutuzika sisi watangulizi wake ambao ni kaka zake. Hili na kututoka kabla ya kumaliza muhula wake na sisi kumzika yeye ni jambo ambalo sikuwahi kulifikiria kabisa. Bado umri wake ulikuwa unadai na uongozi wake ulikuwa bado unahitajika sana nchini. Nilitamani sana akamilishe kazi yake kubwa na nzuri aliyokwishaanza na maono yake mapana aliyokuwa nayo kwa nchi yetu na watu wake. Aidha, ingependeza akaishi umri mrefu ili aweze kuona matokeo na matunda ya kazi yake kubwa aliyoifanyia nchi yetu. Bila shaka ni matamanio ya Mama Janet, watoto wake na wajukuu, kwa mzee angeishi muda mrefu baada ya kustaafu ili na wao wapate tena muda wa kujumuika naye. Maana maisha ya urais yanatukosesha wasaa adimu na adhimu wa kuwa sehemu ya familia zetu. Mimi nakumbuka kwa uchungu maneno aliyowahi kuniambia binti yangu Mwanaasha, ambaye alikuwa rafiki penzi wa marehemu binti Juliana wa Rais Magufuli. Siku moja, unajua watoto wa siku hizi wanasoma shule za Kiingereza, wanasema Kiingereza. Akaniambia, "Dad, you don't have time for us." Yani, baba, huna muda kwa ajili yetu. Nilitoka ziara, nilikaa nyumbani siku 2 na ya 3 nilikuwa naendelea na ziara katika mikoa mingine. Ilinichoma sana moyo
lakini sikuwa na namna ya kufanya. Nilimwambia, mwanangu, ndio majukumu ya kazi niliyokuwa nayo. This is a sacrifice I have to make, a sacrifice you have to make. Mimi na mpendwa wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli tumetoka mbali. Tumefahamiana tukiwa mawaziri kwa kipindi cha miaka 10 chini ya uongozi wa Rais Mkapa, na tukawa marafiki toka wakati ule. Alikuwa waziri wangu kwa miaka 10 nikiwa rais. Kwa vile alikuwa mtani wangu, yeye ndiye waziri pekee aliyeweza kunitania kila tulipokutana. Wengine walikuwa hawawezi. Mimi na yeye hatukutanguliza uwaziri na uraisi, bali ni utani wa Wakwere na Wasukuma. Ni mtu tulielewana sana, kupendana na kupatana. Urafiki wetu ulistawishwa zaidi na wake zetu. Mama Janet na mke wangu Salma nao walipokuja kuwa marafiki walipokuwa wanafundisha wote katika shule ya msingi ya Mbuyuni. Watoto wetu hali kadhalika wamekuwa pamoja na ni marafiki hata sasa. Mama Susan Magufuli, mama yake marehemu Rais, ni mama yangu pia. Kila ninapopata fursa ya kutembelea hapa Chato, nilipokuwa waziri na hata baadaye nilipokuwa rais, sikuacha kufika nyumbani kumsalimia mama yetu. Niliketi naye kwenye mkeka, tukazungumza ya mama na mwanaye. Iko picha moja maarufu ya mimi nimekaa na mama na Rais Magufuli. Wakati huo alikuwa bado ana nywele nyingi. Vivyo hivyo Rais Magufuli alipokuwa akipita Kiwangwa, alikuwa hakosi kupita kumsalimu kaka yangu mzee Selemani ambaye sasa naye ni marehemu. Walishibana sana. Hata wakati mwingine nilipomkwaza kipindi changu cha urais, niliupata ujumbe kupitia kwa mzee Selemani. Wewe kuna nini huko? Kwani vipi? Mwenzako unamfanyaje? Kwani namfanya nini? Mbona unaniambia hivi na hivi na hivi? Asamwambia atulie. Yameisha hayo. Mheshimiwa Magufuli alinitunuku kiwanja hapa Chato wakati akiwa mbunge na waziri. Baada yeye kuwa rais, aliongeza eneo la kiwanja hicho, na kwamba hati hiyo imekamilika miezi 2 iliyopita. Nipo nikakabidhi, akasema sasa wewe mtani wangu, hiki sasa ujenge. Nikasema nisipojenga? Sasa usipojenga si unajua wasiojenga. Imekuwa matazamio yangu siku moja nijaliwe kujenga nyumba ili siku akistaafu mimi na yeye tuweze kupumzika na kupiga soga. Hivyo ndivyo tulivyoishi na tulivyoshibana. Nilipokuwa rais, Mheshimiwa Magufuli alikuwa waziri wangu kwa miaka 10 ya uongozi wangu. Alikuwa ni mmoja wa mawaziri niliowaamini na kuwatumaini. Maana unaweza ukamwamini lakini humtumaini. Alikuwa jembe langu. Ndio maana nilimweka kwenye wizara 3 zilizokuwa ngumu na corrugation. Anyooshe mambo. Nilipoanza nilianza naye akiwa wizara ya ardhi. Nikamwambia bwana, hawa watu wa ardhi hao wameshindikana. Wanagawa viwanja mara 4, wanakula rushwa. Sasa hebu nenda kanyooshe pale. Ukinyooshea hiyo basi. Amepigana, alifikisha mahali fulani, lakini wale jamaa wagumu kweli.
Sijui kama rais utapata dawa ya watu wa ardhi. Ukipata hiyo wote tutakushangilia. Nilipeleka Wizara ya Mifugo. Dhamira yangu ni kwamba hii sekta ya mifugo, jamani, ina wachungaji tu. Tutoke kwenye kuchunga, tuingie kwenye kufuga, ili maziwa yapatikane mengi na nyama ziwe nyingi na ngozi ziwe nzuri. Amefanya kazi kubwa na nzuri. Kamba kuna uvuvi mwingi haramu baharini huko, samaki wanakwisha. Alikuwa hodari, alikuwa ananipigia hesabu ya samaki wa Ziwa Victoria, sato wangapi. Lakini hao waliokuwa wavuvi haramu cha moto walikiona. Akawa ananiambia tu, wewe Rais, fumba macho, ziba masikio, fumba macho. Amefanya kazi kubwa na samaki wakaanza kuongezeka. Baadaye nilipokuwa na agenda kubwa katika miaka 5 yangu ya mwisho, maana miaka 5 ya kwanza unafanyia kuchaguliwa tena, miaka 5 ya mwisho unafanyiwa legacy, watu wakukumbuke kwa kitu gani. Na mimi nilikuwa nataka watu wanikumbuke kwa kuunganisha mikoa ya Tanzania kwa barabara za lami. Nikaona bwana, jembe langu huyu kama ambaye sina na kupeleka Wizara ya Ujenzi, na kuhakikisha utakaa hapa miaka 5. Sikusudii kubadili, kubaliana barabara hii tufanye, hii tufanye, hii tufanye, hii tufanye, hii tufanye. Sasa mzee, wewe niwezeshe tu, mengine niachie. Na ni kweli nimestaafu. Kama kuna mkoa hatujaunganisha ni Kigoma na Katavi na kule Arusha na Mara, lakini karibu mikoa mingine yote tulikishajenga barabara salama. Katika kipindi hicho cha kufanya naye kazi kwa karibu, ndipo nilipojiridhisha kuwa ndugu yetu huyu ana uwezo wa kubeba dhamana kubwa zaidi ya aliyonayo, hata ya kuliongoza taifa letu. Alikuwa mtu mwadilifu, mchapa kazi, mfuatiliaji makini kweli kweli, lakini alikuwa havumilii uzembe, wizi wala ubadhirifu. Alipojitokeza kuomba uteuzi wa kuwa mgombea urais wa CCM mwaka 2015, sikusita kumpendekeza katika majina 5 niliyoyafikisha kwenye kikao cha juu vya juu vya chama. Maana kwanza tulikuwa na watu 38. Kazi yangu ni kuwapunguza wale 38 nipate 5. Lakini sikuwa na tabu na Magufuli, ilikuwa ndio la kwanza. Alafu nikaongeza na wengine. Na majina yale unakaa naye wewe mwenyewe, siri yako. Wako wengi walikuwa nakuja, wazee wastaafu, kina mzee Mangula, vipi mambo yanakwendaje, lakini fulani vipi, fulani vipi, fulani usimuweke, anambia nimesikia. Mzee mwingine nani, anambia nimesikia. Majina yale mara ya kwanza niliyatoa kwenye kamati ya usalama na maadili ya Chama cha Mapinduzi. Mjadala mkali. Kwa nini umemwacha fulani? Kwa nini umemwacha fulani? Kwa nini umemwacha fulani? Hawa uliowaleta wote hawatoshi, wepesi. Tukabishana, tukakubaliana. Tukaenda kamati kuu, ndio nanga ziliwaka. Maji. Tumekaa mpaka usiku wa 8. Na tutoka pale usiku wa 8
Kazi yangu mimi ni kujenga hoja kwa nini yale majina matano. Nikamwambia jamani, lazima sasa mimi ninayeondoka tukabidhi kizazi cha wadogo zetu. Nijitahidi, na wakati mwingine ukiwa rais na mwenyekiti una nguvu. Tukakubaliana, tukajaneki kwanza tukaanza kwa kishindo, lakini tukazungumza kwa hoja mpaka tukakubaliana. Kwanza majina ni yale matano, hatuongezi hatupunguzi. Ndio tukapiga kura, tukapata matatu. Tulipita kwa vipindi vingine, mambo mengine katikati hapo, lakini kwa sababu baadhi ya hayo nimeshayaandika katika kitabu cha maisha yangu ninachokiandika, yatatoka wakati huo. Wakati sasa leo tuzungumze mambo mengine. Kwa hiyo Waswahili wanasema akutukanaye hakuchagulii tusi. Unaposikia vinong'ono kwamba unajua JK hakumtaka Magufuli, mie labda JK mwingine, nimwasimulieni leo mchakato tulivyokwenda nao. Yale majina matano nimekuja nayo mie, tumepambana nayo mpaka yakatoka matano, na la kwanza lilibaki kuwa la JPM nililoliweka mie, na nashukuru kwenda mpaka mkutano mkuu ikawa hivyo hivyo. JK anamchukia Magufuli, labda mwingine sio mie. Unamchukiaje mtu uliyemkabidhi ilani ya uchaguzi na ameitekeleza kwa kiwango cha juu sana? Utamsabu kwa sababu ipi? Lakini kasa, unajua duniani waganga njaa wengi, wengine wanapata mradi wao kwa kuongopa. Kwa kasema bwana, maaskofu anatufundisha sema hajui alitendalo samehe. Mimi na yeye tulikuwa tukutane tarehe 2 Machi. Alipokuwa ziara katika mkoa wa Dar es Salaam, alikuwa anikabidhi nyumba aliyenijengea yeye, maana imejengwa na serikali yake, nyumba ya rais mstaafu. Bahati mbaya haikuwezekana kutokana na kuingiliana kwa ratiba na majukumu yake. Natamani tungerudisha ile tarehe nyuma kidogo, ili lile tukio litokee, pengine ningeweza kupata picha yetu ya mwisho na mkutano wetu ya mwisho ya ukumbusho. Tungetaniana na kucheka kama tulivyokuwa tunafanya kila tulipokutana mimi na yeye. Mwenyezi Mungu amepitisha hukumu yake, amepitisha uamuzi wake. Haikutokea na haitatokea. Mama Janet, watoto wako na familia, mimi Salma naye tumekuja naye na familia yetu, tuko pamoja nanyi katika majonzi na kuomboleza msiba huu mkubwa. Pigo hili ni kubwa kwetu sote kama nilivyoeleza. Nyinyi mmekuwa karibu sana kwetu sisi kuliko watu wanavyofahamu. Napenda niwahakikishie kuwa majonzi yenu ni yetu na uchungu wenu ni wetu pia. Tutaendelea kuwa karibu nanyi kama ilivyokuwa siku zote. Ninyi ni sehemu yetu, nasi ni sehemu. Good evening, Kenya. Welcome to this live broadcast by
joint media houses. We are coming to you live from State House, where tonight President William Ruto is going to speak to the nation through the media. 6 media houses are present in State House today, and we are going to be engaging with the President on a number of issues, of course, that affect the country. Mr. President, thank you very much for welcoming us to State House, Nairobi. Karibuni sana. Lively place. We've had some water and some tea. Asante sana. We're going to have about 90 or so minutes of a conversation. And I just want to introduce us. We have 6 media houses present tonight. Okay. My name is Eric Latif from Spice FM and KTN, and my colleagues are going to introduce themselves. Good evening, Mr. President. Good evening. Ayub Abdikadir Abdi, Citizen Television and Royal Media Services by extension. Thank you. Thank you, Abdi. Hujambo Rais na hamjambo wa Kenya. Jina langu ni Nancy Okware kutoka kwenye shirika la utangazaji humu nchini KBC. Hujambo Rais. Sijambo. Jina langu ni Daniel Kitu kutoka K24, shirika la Media Max Network Limited. Thank you, Daniel. Good evening, Mr. President. Good evening. And good evening, Kenyans. My name is Eric Munene from Cape Media, comprising of TV47, Radio 47, and TV47 Digital. Thank you very much, Eric. Masalheri Mheshimiwa Rais na Wakenya hamjambo. Mimi naitwa Lofty Matambo kutoka NTV chini ya shirika la Nation Media Group ambalo pia liko na uchapishaji wa magazeti kadhaa ikiwemo Taifa Leo na The Daily Nation. Asante kwa kutualika. Karibu sana Lofty. That's a very interesting name. Asante. He's representing the lofty eye. Mr. President, you look well. And people who've been commenting, one of the first questions that we're told to ask you is, ask the President, what's his exercise regimen? Or is it diet? Well, I have, you know, I had an original, you know, fit that ran amok the last 1.5 years or 2 years because we went into elections. And you know, when you have elections, you have a lot of pressure. Sometimes you take out the pressure on food. And you have to do this and that, and you don't have time to go exercise. And sometimes you eat because you don't know when you will find the next meal. So sometimes you overeat. So I decided to cut it down because ile kibarua niko nae si kidogo. So you need to be alert. Ndio kazi iweze kusonga. Asante sana. Our first topic for tonight is on the state of the economy, the cost of living, and of course Kenya Kwanza's first budget. My colleague Ayub will take the first question. Excellency, Mr. President, I want to take you back to what you said on the 26th of July, 2022, during the presidential debate. Yes. Before the elections. To quote you said, we can limit the taxation on fuel. Take, for example, VAT, which you said, I think we need to rethink about it. That was the UDA presidential candidate. President William Ruto, months later, is proposing to Parliament to raise it to 16%. Why the double speak, Mr. President? Thank you very much. Let me start this way. And allow me to give you a bit of context. When I came into office, I did 3 things the first day in my office that I had committed to the people of Kenya. Number 1, I made sure that port operations that were unnecessarily moved from Mombasa were returned. Number 2, I made sure that our police have financial independence. Number 3, I appointed the judges that were supposed to have been appointed, and I committed that I will expand the budget of the judiciary. If you look at the budget this year, we have added an extra 4 billion shillings to the judiciary. When I came into office, I found a huge crisis of fuel. In fact, before even I came here, immediately the results were announced. Amongst the first people to come and see me were oil marketers. And they told me, we are in a crisis. We are going to have a stock out because we cannot have fuel. Government has told us to
sell fuel subsidized, but they haven't paid us. The government owes us 65 billion. So that whole subsidy story you hear, it was just a pledge. So I found that we had a 65 billion shilling subsidy to pay. Meanwhile, our financial situation was very bad. And by the way, that subsidy was accumulating at 15 billion shillings every month. I don't know whether you appreciate the magnitude of that. So when I came into office, I looked at it, and the one thing that I did that in retrospect was the right thing, is to have an economic team around me. So we sat down, we went through the numbers, and finally we discovered that there wasn't actually a fuel problem. It was a misdiagnosis. The problem was an economic and much more a dollar problem, because there was fuel that had come, but the oil marketers could not find the dollars to go and buy, because government was maintaining an artificial, rate. So there were two parallel rates. There was dollar by government, which said was 120, and there was another, if you really wanted to buy the dollars, you had to go and get it at 128, thereabout. So what did we do? First, we reinstated, because it was not a fuel issue, we reinstated the interbank forex market. What did that do? The spread that was between 12 and 15% has now shrunk to between 2 and 3 shillings, or difference. That is point number one. Number two, we went and negotiated for credit on all our petroleum products. So we've negotiated 6 months to ease the pressure on the dollar. In fact, many importers were finding it difficult to get dollars to import raw materials. We have since sorted out that problem. The liquidity around the dollar market has improved. Okay. We've allowed the dollar to find its own level. We are not artificially managing the exchange rate, because managing it artificially costs us money. So we have an issue there. So when I came into office also, I found that we had commitments of 900 billion Kenya shillings on the roads. Yeah, 900 billion. I have tried to work with the various departments, Kera, Kura, Kenha, to try and understand how do we manage this 900 billion. We've tried to cut it down. We've tried to stop some of the roads that have not started. We've died. But we still remain with close to about 680 billion that we have to manage. If I have to complete these roads, I need extra money to do it. And every place I go, I was yesterday in Nyandarua, communities, people, leaders tell us, we need a road here, Mr. President, we need a road here. We need to finish the Mau Mau roads. You need to finish this. You need to do this. We need an extra road. They were even telling me there's a road called Kinamba to some place. So that whole equation changed. But what have I done? I have said, yes, we're going to increase the VAT by 8% for two reasons. Number one, because having differential rates, one at 8%, others at 16%, poses a problem, an integrity problem. People use it as a loophole to manipulate numbers, VAT in, VAT out. So the advice that my economic team working with Treasury gave was we must eliminate this loophole that people are exploiting, number one. Number two, this 8% that we are adding is going to give us about 50 billion shillings. It will begin to deal with the problem of roads
across the country. Okay. But what have I done to balance it out? Because I made a commitment that we need to relook, right? I have removed on the same fuel, as we add 8%, I have removed road 3.5% road development levy from fuel. I have removed 2% of IDF on the same fuel. And to balance it out, because it is the same Kenyan who is going to pay from their pocket, I have removed VAT 8% on gas. And I have removed other taxes that I'm going to explain to you, about 10, actually 14 other taxes that I have removed to try and even so that we have a balanced budget. Okay. We'll talk about the other taxes as proposed in the finance bill, which will come before Parliament. But you have mentioned that there is a team of economic advisors. You're right. David Ndii has been in your campaign team throughout the campaign before the elections. So is the current National Treasury Cabinet Secretary, Professor Njuguna Ndung'u. When you came to the presidential debate and you made the remarks on the 26th of July, which I quoted you verbatim, I think you said majority of taxes that are in that bracket, 15 almost you said, but we need to integrate at least these 15 different types of taxes. Did they not advise you, or you did not take the advice? Precisely, if you heard me clearly, there are many other taxes that we have since removed. You know, so you must look at it in context. Yeah? What my economic team advised that time is that we need to relook at these taxes. When we came into government, we found a situation. The country was in a crisis. And by the way, I have had to make very difficult decisions. In fact, coming into office, I had to cancel the borrowing of about 300 billion shillings that the intention was to borrow that would have taken the country down the cliff. I had to step in and stop many of the subsidies that were being dished left, right, and center. I had to make many changes. I had to reorganize the whole budget because we found a country headed and sliding into bankruptcy. And so when you find that kind of situation, you have to deal with the situation with the urgency and with the acuteness of thinking that is required. Okay. Yeah? You don't operate outside a context. So the question that you have asked me, did we remove some? Did we look at the fuel issue? Yes. We said, while it is true that we have a crisis and we have to deal with a pending bill of 700 billion for the roads that we have, while it is also true that we have to look at what additionally we can do, but we need to put a relief on Kenyans. Okay. That's why, apart from, and you know the reason why the tax on the VAT on fuel or petroleum products is much more attractive is because it is spread across all Kenyans. So everybody carries a small bit of it. Okay. But we have also knocked down other taxes from the same fuel, as I have told you. IDF we've taken down, road development levy we've taken it down, and a host of other taxes that we have taken down. Okay. Final question on this. This is an issue, Mr. President, which dates back to 2013 as a condition by the International Monetary Fund, the IMF, in which then the leader of the majority party, the current defense CS who sits in cabinet, Adan Duale, said that the 181 MPs have been convinced by the party leadership, the President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto, on the rationale of the 8% VAT on petroleum products. He continued, 181 is a very big number and will convince our members. And this being a precautionary facility by the IMF, can you tell the Kenyan people
that there is no extra hand of pressure on the Kenyan government by the International Monetary Fund? My good friend, the International Monetary Fund does not run the government of Kenya. I do. IMF does not make decisions for the government of Kenya. I do. IMF are our partners. They work with us on our priorities. They work with us on our proposals. They support us where they can. They give us advice where they can, but ultimately, we make the decisions ourselves. And it is not up to IMF to see how to sort out the 680 billion that we have on the road sector. It is not up to any other person. It is up to us. When I get out of this office and go to this village and that constituency and that ward, it is not the IMF that is asked about roads. It is the government of Kenya that I run. So I think there is always this thinking that external factors dictate to us. I think you know me better. Mm-hmm. I can stand up to any pressure from any corner. Mm-hmm. I make the right decisions for our country. Your Excellency, you've said, and this is not just today, even previously, that the Jubilee handshake administration went on an irresponsible borrowing spree. They took loans worth 4.1 trillion shillings in just the 5 years of 2018 to 2022. How much is our public debt today, Mr. President? Our public debt is in the region of 8.8 trillion, close to 9 trillion. That's where we are. And so that you can contextualize this, it is the reason why, if you look at this budget, I have made a deliberate, conscious decision. In fact, against the advice of IMF. IMF actually wanted us to borrow slightly more. I told them no. I told them no, we're not borrowing. And that is why, if you look at the fiscal deficit, the money we are borrowing, we have reduced it from 1.1 trillion last year to 630 billion this year. We have reduced almost 500 billion because I am conscious that we are not in a good place. I am also aware what is happening to other countries. There are countries in our continent that have defaulted in their payments. When I am president, Kenya will not go that route. And that is why, even when, many people thought it was a joke, I told them, we are not borrowing beyond where we are. So how much are you planning to borrow in this year? That is why, Latif, you saw there was a delay of salaries for about 2-3 days, in April. Yep. Yes. Because, some characters thought that I was joking. I told them, listen, we're going to live within our means. Even if we have to delay for salaries for 2-3 days, we will. So that people begin to internalize that we cannot continue borrowing. And let me tell you, I have had many people say, oh, you can't tax, there is no country that can tax itself into prosperity. That's correct.